in other days, for example, or many other moments. So today we have our webinars. It's a very interesting topic that conducted with innovation approach in bioenergy technologies. Отже, сьогодні у нас відкритий онлайн-вебінар, що стосується тематики власне біоенергетичних рішень, розвитку біотехнологій і відповідно впровадження їх у нашому житті, реалізації нових рішень для отримання біопалива. Тому будемо починати. Зразу представлю нашого сьогоднішнього запрошеного лектора. Це головний дослідник анаеробної технології, доктор природничих наук Гюнтер Бохман. Відповідно, він розповість про свою сферу діяльності щодо анаеробних технологій, а також в першу чергу про власне свою дослідну групу і університет, його освітній простір та науковий. Будемо спілкуватися і знаходити нові можливості для співпраці. So I present attention about some moments of your position and university in the beginning of our meeting. So you're part of the discussion. Thank you for the invitation to give the presentation today to you, Dr. Schernisch. I hope I pronounce it correctly. And yeah, so what or who we are. I'm from the University of Natural Resources and Life Sciences, from the department, so we are organized in different departments. IFA-Tulln, that means Interdisciplinary Research Institute Tulln. This is outside from Vienna, and here I represent the Institute of Environmental Biotechnology. Отже, як бачимо, це Університет природних ресурсів та наук про життя, який має дуже розгалужену, власне, свою організацію, і, власне, доктор Гюнтер Бохман представляє Інститут екологічної біотехнології і свою дослідну групу анаеробної ферментації. So, what is the aim of Boku University? I just give a short introduction into the university. We have different tasks of aims at the university. Overall, we can say it's the protection of the environment. So we are quite a green university, and we try to preserve and protect the environment and to develop new technologies in the field of natural resources and life sciences. Як бачимо, це такі основні аспекти, цілі, завдання, які ставить, власне, ця дослідна група, і в цілому, як бачимо, направленість на застосування відновних джерел енергії, відновних ресурсів для покращення життя людини і життєдіяльності, і включає такий міждисциплінарний підход природничих наук, інженерних та і економічних, в такому загальному впливі щодо гармонізації процесів, власне, людської діяльності і природи. That shows some facts and figures about the size of the university. So we have about 12,000 students. And yeah, just some figures. I think the numbers are very unimportant. Just giving a size and imagine to have a size of the university. And we are a small university in Vienna.
Це загальні дані статистичні щодо, власне, університету, де ми бачимо кількість, власне, студентів різних рівнів, і бакалаврської програми, і магістерської, і різних PhD-програм, це аспірантські програми, і, відповідно, загальну кількість співробітників, тобто представляємо візуально, з чого складається, всього 15 кафедр в університеті представлено. So these are the research and lecture fields we have at the university. You can say it in one word or in two words. It's one focus is bioeconomy of the whole environment. This includes water, soils, food and nutrition, biotechnology, for example, renewable resources. So everything around the big topic of bioeconomy. Як бачимо, справді тематика стосується різних напрямків управління природними ресурсами, розвитку простору життя людини, її сфери здоров'я та різних типів процесів, які його покращують, і в харчову промисловість, і біотехнології, і нанотехнології, і застосування відновлених джерел енергії, відповідно, очищення компонентів екосистеми. Тобто представленість досить така комплексна. These are just the research or the buildings of the universities. These two here are located in Vienna in our main buildings. Then we have in Vienna another building, and these two facilities are at the location in Tulln, which is about 40 kilometers away from Vienna, and this is where I work. Це, відповідно, фотографії, власне, будівель, що і представлені в різних локаціях університету, власне, в різних зонах міста, і, в принципі, один з них є і Інститут екологічної біотехнологій, де, власне, і здійснює свою діяльність наш іноземний лектор. And for example, also we have other institutes which are far outside from Vienna. For example, here, the biological station Lunds, they have at one lake a research facility where they measure since decades the activity of this lake, for example. And this is very famous in Austria. І, відповідно, як бачимо, досить таки історичну складову містить цей університет у своєму архітектурному баченні, в локаціях, що справді мають досить таку цінність культурну також. These are our departments, and here in green, that's IFA Tulln. Then, this is a location in Tulln that's an older picture of the institute, which is founded 25 years ago. In combination with the Veterinary University and the Technological University of Vienna, with the aim to combine different aspects of biotechnology on one side. For example, plant biotechnology, then natural materials, biotechnology in animal production, and the environmental biotechnology, and one center, they should do all the analysis for the rest of the institute, but it didn't work. They are all independent of each other, but these are the institutes what we have right now at our department.
Мгм. Як бачимо, це локація, власне, інституту і тих кафедр, які на ньому представлені. При цьому, звичайно, є їхні, власне, лабораторні польові оснащення, які винесені за межі цих корпусів. But in the meanwhile, we have here in this section another building, and here we have also another building. So we have two more buildings. So the institute is growing, or the whole department is growing, because the aspect of agrobiotechnology is a quite growing sector in research. Так, особливе місце агротехнології займають, і цей напрямок розбудовується, розвивається і, відповідно, створюються нові площі для реалізації різних дослідних і освітніх проєктів в цьому напрямку. This is our institute, and we are split in 6 working groups. One working group deals with the aspect of soils, another with environmental microbiology. This is my colleague Fritz. Then the head of the institute and his working group deals with enzyme technology. Maybe this, and then I continue. Yes, we hear you. Okay, and then fermentation. We have one group who deals only with fermentation or focuses on fermentation, because everybody does fermentation somehow. Then one working group who works a lot with wastewater treatment and water treatment. And my working group who deals with anaerobic digestion. Як ми бачимо, це, власне, дослідні групи наведено на слайді, які стосуються анаеробних технологій збродження, також, власне, процесів очищення води і стічних вод оброблення, також сфера ферментативних технологій, їх застосування, власне, екологія мікроорганізмів і, власне, ремедіація ґрунтів і технології їх відновлення. Тобто такий комплекс дослідних груп присутній в Інституті екологічної біотехнології. Thank you. The next slide. Okay. And we have 2 competence centers. This is just how some funding schemes work in Austria. One competence center, they get additional funding money, and this one is now called Best Research. And Це, власне, центр, який представлений проект Bioenergy 20 у конкурсі на рівні ЄС, і який, відповідно, наша дослідна група доктора Бохмана бере участь. Another competence center is a so-called ARCIP. They work with industrial biotechnology. And in both competence centers, some people work in my group. It's just where the money comes from. We don't care. І, відповідно, представлений Австрійський центр індустріальної біотехнології, який досить таки широкий спектр досліджень в області впровадження індустрії біотехнології здійснює і, власне, процесів продукування екологічно безпечних продуктів. Excuse me? Yeah. Yes. I have a question. Yes. I just want to ask if we really need all these translations, because it takes much time, and I think it would be best to keep it on in English. Okay. I mean, if the rest doesn't understand anything, I'm okay, but we could be better if we save some time. Of course, we will save some time. Some moment I translate, but not of all.
Okay, we do the official one and the more practical part. We can do everything in English, if it's okay. Yes. For everyone, we need to include everyone to this decision. Yeah, I think we could just ask the rest what they think. Yeah. Okay. So maybe continue that type of our presentation. Thank you for your comments. I'm glad that a lot of our students know English very well. Yeah, it always depends on the groups. Yes. But it's increasing, what I realize. And another one for further readings is the IEA Task 37. It's a group of delegates from 30 countries at the moment who discuss, for example, the issue of biogas and anaerobic digestion. And this is something which is always interesting for further readings if there is any interest of the students, for example. Тобто я все-таки дозволю собі сказати певну ремарку, що, власне, цей напрямок стосується і біогазових технологій, і, власне, так званого лендфіл-газу, сміттєвого звалищного газу, і реалізації комплексних рішень щодо управління відходами різних типів. Okay, so I changed the presentation to the other one. Sorry. You changed presentation, yes? Yeah, I changed the presentation. Because I see very interesting technology you show about a moment. Yeah, but it will come in the next slides. So it's just I changed some slides and it will come anyway inside the presentation. So yeah, now we come to something more interesting, I think. The other things about university presentation are always important, but I think that's a more interesting part. I've been asked to give a presentation about our research work, what we do during the time we have at work, or wherever it takes place at the moment. We all are faced with a lockdown, so I don't know how it works in Ukraine at the moment, if you're allowed to go to university or not. Remotely. Remotely, yeah. We do the same. So the topic is given by you, the biofuel production, innovations and development. So what are our research topics we have at the moment? So the research focus of my group, and if there are any questions, you can ask them directly or write it in the chat maybe. It's up to you how you are used to it. And especially you can show one slide on basic, because we now see slides that you've present and next slide in the small window. Yeah, this is when, wait, then I change it because this is ein Fenster. І також, якщо у когось будуть питання, можете їх або, власне, говорити, або писати у чаті, можна будь-які зручні для вас мові. Якщо необхідно, зробимо переклад. Це такий організаційний момент. Зараз подивимося, що з нашим слайд-шоу відбуватиметься. If you have some problems, it's okay. Because the first very well we see presentation, and now if you... Yeah, now it works. Yeah, now it should work, isn't it? Yeah. Yes, it's okay. I see. So,
what are we working with is, so the name of the group is Anaerobic Digestion. This is what is our main focus on. It's, anaerobic digestion. We deal a little bit with pre-treatment technologies. Pre-treatment technology means that if we have the feed into a biogas plant, we try to pre-treat the feedstock and to have a look, can we increase the whole biogas process? One issue which we are dealing with since 10, 15 years now is high nitrogen content. So biogas production or methane production by the methanogenic archaea are limited or inhibited by high nitrogen concentration. And so what we analyze, how can we improve this process and to reduce the inhibition process? Then we have some industrial application we always work with. So my personal research focus was for several years to optimize a process for breweries, that breweries use their own residues and to produce biogas from it to have a more sustainable brewing process. Then one issue we work with is digestate treatment. So the residues, because for some farms or some biogas plants, you have to treat the residues. Here we have also some research projects going on. And then there are two parts. This is the homoacetogenesis and the methanogenesis. Both processes come or take place during anaerobic digestion process. I will come more into detail later on. And these are processes which we copied from anaerobic digestion and developed own processes in research projects more later on. And because sometimes you also need to do some out of your own focus, it's some aerobic processes. And here we have a project going on about microbiological nitrogen fixation, which takes place in soils, millions of tons each year worldwide, in ocean, in soils, where you have these microorganisms who fix nitrogen and are in symbiosis with plants. And here we tried to develop a biotechnological process to gain some different products. So some fundamentals for anaerobic digestion, because you said that there's some of them are bachelor students, and maybe just to give an information, if you are not that familiar to anaerobic digestion, what do I need for this process? I need anaerobic microorganisms who do all the work. They are split into bacteria and archaea. So the ones who do the methane are the archaea, and in general, the others are bacteria. Some of them also have in symbiosis some anaerobic fungi. Then what else do I need beside the microorganisms? You get them, for example, from manure or in soils, in swamps. You have these microorganisms inside, so you find them almost everywhere, but some of them are quite slowly in growth and also in metabolism. But what do you need for this metabolism? You need a substrate, a carbon source where you produce all the methane from. You can use different organic compounds like carbohydrates, fats, proteins, alcohols, organic acids, etc. Also some synthetic origins.
or originated feedstock can be used if you have some industrial processes, for example. And you need to have them available. So they should be anaerobically available. So if you need some free oxygen in the process for respiration, in general, it's not working. Then what else do you need? You need some nitrogen, some phosphor, and some trace elements, because you have a living organism inside. You have microorganisms who need this for growth, because you have also a growth of microorganisms inside. Yeah. And last but not least, everything should be available. What I said before, with free oxygen. For example, lignin in general is not available in anaerobic processes or during anaerobic processes. And if this is surrounding some starch or some cellulose, these organic compounds are not biologically available. So just the easiest part, you have in Ukraine, I think 13 to 15 biogas plants. It's still growing markets instead of Austria, where we have more a decline in numbers of anaerobic digesters. So in which parts do we do our research? This is here, maybe in pre-treatment or bringing feedstock into a digester. We optimize digesters and also using or treating the biofertilizer, because in some plants it's very hard to use them. If you have a look at huge biogas plants, like for example, we have a brewery in Austria which have installed on-site an anaerobic digester. They need to get rid of the digestate, and that's sometimes a cost issue, and they are looking for pre-treat or digestate treatment technologies. And you have to see the whole concept, and this is where our research is going to the combination. And here the idea is to use the electricity, but in the meanwhile, we discuss the issue of using electricity from wind and solar power to use it on a surplus energy, if it exists, in anaerobic digesters. And this is where I will focus the presentation on our work, how we can use this surplus energy. Now, in general, the anaerobic digester, or the 4 steps of anaerobic digestion, the last step is the methanogenesis. This is the one we all want to have. About 30% comes from hydrogen and CO2, and the rest from acetic acid. And here we produce methane and CO2. Where does it come from in general? Some polymers, oligomers, like carbohydrates, proteins, fats. They are hydrolyzed, so we have in general an enzymatic process or hydrolytic microorganisms who cut with their enzymes these poly or oligomers into monomeric substances, easy spoken. And then we have monomers, which are used by these organisms to produce organic acids in general. You have organic acids, they produce alcohols, and this is what we call the acidification. And
In the third step, we have acetogenesis. So we have the formation of acetic acid. Thank you. Some moment of translate some position. Okay. Хочу зауважити, що це відповідно розглядаються різні напрямки залучення і впровадження біогазових технологій, і, власне, розглянуто, яким чином класично відбувається процес утворення біогенних газів. На кожній стадії відбуваються свої етапи розкладання органічних сполук з утворенням відповідних газової фази і жирних кислот, і залучення їх до метаногенезу. Це щодо короткого осмислення, тому що також було питання щодо перекладу цих слайдів. Тому коротко я буду надавати цей переклад. І іноді там коментуючи окремі слайди. Thank you very much. I'm sorry that I'm start to introduce my comments. No, it's no. Perfect. All is good. Everything is fine. So what we do now, we took now for our research specific parts and tried to do an own process from it. And one of them is, for example, the utilization of hydrogen and CO2 to form methane in an extra process. Or we take hydrogen and CO2 and produce acetic acid. This is from the homoacetogenesis, but now more. So the first aspect is the development of a trickle bed reactor system for the biomethanation. Yeah, at the moment, the discussion takes place. We have a surplus of wind and solar power. And where can we store this? And one idea is to use an electrolyzer to produce hydrogen and oxygen by splitting water. The hydrogen, as we saw on the slide before, or two slides before, can we use with CO2 to produce methane? As a side product, we have some water, but this methane can be easily stored in gas caverns or somewhere in the gas grid. And some users outside the gas grid or at the end of the gas grid can use this methane for heating device or as a fuel. You have to say if you like to translate. It's some moments, відповідно, розглядається концепція, власне, щодо генерації енергії і, відповідно, залучення стадії метаногенезу для того, щоб утворювати таке власне, загальну концепцію, як і генерації енергетичних ресурсів, і залучення різних типів відновних ресурсів, і окремий напрямок залучення біогазу, і, власне, утворення з нього метану, і напрям також впровадження електролізу. Тобто це такий загальна концепція так званого сумісного використання різних джерел енергії. Thank you very much that you invited me. Oh, to use, for example, this hydrogen with CO2 in combination can be done in two ways. It's on the one hand the biological conversion and the chemical conversion. The biological conversion can be done by the methanogenesis of the so-called hydrogenotrophic archaea.
These are the microorganisms who can do it and do it since millions of years or billions of years. And on the other hand, there is a Sabatier process. This is a chemical process done by catalysts. The biological process on the left side can be done in mild conditions, so at ambient pressure, but the benefit of these organisms, they are quite resistant to high pressures, so you also can work with 40 to 50 bars, but in a moderate temperature range. For example, mesophilic with 37 degrees, you can also do 20 degrees, but then they are not very efficient. Or in a thermophilic sector with 55 degrees Celsius. They're quite easy to handle. They're a little bit sensitive sometimes, but all in all, easier to handle. And on the other hand, you have a process of the chemical conversion, which takes place between 300 to 600 degrees Celsius and a higher pressure. Last point of this area is the microorganisms have no additional costs, only some trace elements, and are quite robust. But on the other hand, you have a nickel catalyst, which is quite sensitive to especially H2S, because the lifetime of this catalyst is reduced by these impurities in a gas. And the biogas has always some H2S, and so it's quite, you have to clean the biogas before you use it for this chemical conversion. If you want to say something to this, it's... Don't worry, please continue. I comment next slide. Okay. So we have two ways how we can use this biomethanation process. We have on the one hand side an in situ approach. So we have a digester where we have the biogas production. At the CSTR, it's a continuous steer tank reactor. And here we inject hydrogen additionally and increase the methane concentration. In general, we have 55 or 50 to 55, sometimes 60% of methane. But by this process, we can increase the methane concentration to approximately maybe 80%. The problem is you have a carbon buffer system. Carbon buffer systems means that we are in an equilibrium with CO2. This might lead to process instabilities because you have an increase, but this is by the production of OH minus. Or the second option is you have an external methane enrichment system. So you have a separate digester. For example, that's a biogas digester, and that's, for example, another column. And you have a splitted process for this. And here you can have different technologies. So two ways how to install such a process.
Отже, відповідно розглянути два напрямки покращення власне якості отриманого метану, адже біогаз містить різну кількість домішок, і для того, щоб збільшити кількість метану до 80% і більше, відбувається поєднання різних процесів, включення і частини хімічних процесів оброблення, і також поєднання напрямків власне впровадження інжекції водню для того, щоб підвищити ефективність процесу генерації метану і більше повного використання карбону для утворення власне метану. Тобто тут такі напрямки власне метанізації розглянуто доктором Бохманом. Thank you. So which are critical factors for a large-scale implementation? We always calculate in MER, the methane evolution rate. This is a number or a parameter how we can compare different processes to each other, and to compare different work from other scientists to say, okay, this process is more efficient, and how much methane do I produce per volume of digester or system. So on the one hand, I have the reactor size, which means also the investment costs. The bigger a reactor is, the more costs I have. But on the other hand, I also need to see, I want to have a high methane concentration in the off gas. So two systems can be taken into account: CSTR, a continuously steered tank reactor, and a trickle bed reactor. The CSTR is maybe known, the trickle bed sometimes is unknown. It's a very easy system. You have a bed here inside from filling material where you have immobilized organisms, and you pump from the bottom gas, in this case CO2 and hydrogen, in the bottom of the reactor. The gas goes to the top of the digester, and due to the immobilization of the microorganisms of the methanogenic archaea, or in this case especially the hydrogenotrophic archaea, you convert hydrogen and CO2 to methane, and on the top of the digester, the idea is to have a quite clean methane concentration. From the top, you spread some liquid with some nutrients inside the digester. Quite easy and robust system, but it should also work continuously, or works continuously. So what you need to take additionally into account is the gas transfer to the microorganisms, and here also the trickle bed reactor has a benefit because you have a very you have no loss in KLA, so you have no loss in transfer by using a trickle bed reactor. So here, for example, what we did in the beginning of the project, have a look which digester type give us which evolution rate.
So, which might be a very good performing process and gives us high conversion rates. Тобто, відповідно на цих слайдах ми бачили інформацію щодо, власне, рівня продукування метану і оцінювання цього рівня, впровадження різних мобілізаційних систем для необхідних еколотрофічних груп мікроорганізмів і порівняння, власне, різних мобілізаційних систем по ефективності щодо продукування метану. This was our setup. We had here a biogas digester in our lab with 375 liters where we produced biogas. We gave them some swine feed from a local farmer. He gave us a mixture, so we fed the digester with the carbon source, with nitrogen, with all the elements, and we produced biogas. And then we had additionally some hydrogen we fed inside the gas stream and gave it to the trickle bed column we constructed in the lab. From the bottom, we pumped the gas inside the digester and circulated a liquid with a small storage of liquid, and then at the end the idea was to have a high methane concentration. So we have two systems we had to have a detailed look on: a good performing anaerobic digester and a trickle bed reactor. So this gave us a continuous CO2 source, and this should be the part where we used some hydrogen to produce almost pure methane. Як бачимо, це лаб-стенд, за якому здійснюється, власне, провадження цієї концепції, moment, цей комент. І бачимо дві частини, яка стосується, власне, цієї колонки, якщо так переводити, тонкої струї, якою впроваджується водойні для підвищення його розчинності і подальшому збільшення трансферу вже у середовище, яке ми розглядаємо в наступному блоці анаеробного біореактора, де відбувається безпосередньо метаногенез. І, відповідно, власне, цей процес направлений на те, що справді дуже підвищити ефективність виходу, власне, метану у біогазі. Це є досить таки важливим. Як ми знаємо, стандарти традиційно це близько 55% метану, там далі йде СО2 і інші домішки. А якщо ми досягаємо таких високих рівнів, більше 90%, тобто це підвищення ефективності даного технологічного рішення, впровадження, власне, біогазової технології. Thank you. So, what did we measure? The process worked fine. We had only in the starting phase some production of volatile fatty acids and a decline in pH, but after about 2 months the process worked fine and we had a stable process. The volatile fatty acid production came from the process of homoacetogenesis. So we have organisms inside which produce acetic acid from hydrogen and CO2, which are in the consortium of our trickle bed reactor. And
during the residual time of 170 days approximately, we had conversion rates up to 75 to 96% of methane. And in maximum, we reached a methane concentration of 98% volume percent. And almost all hydrogen was used. Окей, відповідно, на графіку показана динаміка щодо, власне, впровадження генерації метану і його підвищення при різних фазах, і відповідно трансформація, конверсія жирних кислот, летучих жирних кислот для отримання, власне, найбільшого виходу нашого метану, і розглянуто, власне, часові проміжки і генерація метану, яким чином вона відбувається в різні фази. So what we did in the next step, that we took samples and measured by 16SR RNA gene sequencing the consortium. So we had a look who is working in our system. So we analyzed the beginning of our product. So we took a sludge from a biogas plant, from a wastewater treatment plant, from the anaerobic part, and inoculated the whole column and measured the consortium inside. And found out that we have about 50% methanogenic archaea, but the rest were acetogenic bacteria. We had, for example, Clostridium, Firmicutes, and this was our starting point. And at the end of the process, we measured another time. The reactor, so what was the shift of the consortium inside our digester, so inside the column, and found most of them, 80%, were known methanogens. And we also did some SEM microscopy to see, do we have some, it was just for polishing in a publication to see how they are immobilized on our carrier material. Це, відповідно, показано приклади мобілізації мікроорганізмів на відповідному носії у колонці і утворення біоплівки. Також було розглянуто консорціум мікроорганізмів, які представлені з акцентом на археях. And at the end also in our trickle bed column, so we took the carrier material where the organisms grow on and analyzed it again and found most of them. So in the beginning we had only 50% methanogens, and at the end, so 300 days later approximately, we had about 80% of methanogens in our consortium.
Як бачимо, зміна, власне, домінантності видів відбувається, і, відповідно, було досягнуто максимального представництва, власне, метану, утворюючи бактерії до 80% від видів, що є у консорціумі, що говорить про досить таки значну домінантність, власне, метаногенів, і, відповідно, це впливає на якість отриманого біогазу. So, some results. Here we measured, depending on the retention time and the ratio between hydrogen and CO2. We saw, or we found out, that if we have a very low retention time, we have only a final methane concentration of up to 85%. If we increase it to 1.5 hours, we go to 90%. But if we increase it to 2 hours or higher, we have almost total conversion to methane. So the 98% took about 2 hours retention time in this column. So, please. Отже, як бачимо, представлено таке графічне зображення співвідношення, власне, залежності від часу утримання у колонки, співвідношення водню до СО2, до вуглекислого газу, і, відповідно, як час утримання впливає на фінальний кінцевий отриманий продукт, тобто концентрацію утвореного метану, і баланс чогось часу, як ми бачимо, досить таки відіграє роль у цій обробці. Так. І ми можемо, відповідно, визначити стохіметрично, які співвідношення є найбільш оптимальними у газовій фазі, і, відповідно, подивитися коригування щодо часового проміжку в дії в цій системі. І це, в принципі, є такі експериментальні дослідження, які дозволяють в подальшому оптимізувати процеси в виробництві в більших масштабах. Thank you. So there's also another kind of presentation about this. I will skip this due to time issues. So a conclusion of this project was it was possible to establish a trickle bed reactor for the biomethanation, and only to use a minimal medium of minerals what we added to the digester. So it was not required to have an additional carbon source like other publication presented before. We have only a minimal effort to put into the system additionally to the hydrogen and CO2. And we could metabolize almost all hydrogen, what we injected. So we need 4 moles of hydrogen and 1 mole of CO2 to produce 1 mole of methane. And this is possible to convert and metabolize all hydrogen and almost all CO2. Ну, як бачимо, прийшли до висновків щодо, власне, можливості впровадження таких реакторів, власне, такої тонкої струї, якщо можна переводити буквально, і, відповідно, не потрібна рециркуляція газової фази і мінімізація впровадження різних поживних речовин мінерального середовища. При цьому ми отримуємо досить такі стійкий
процес конверсії з отриманням високих рівнів продукування метану. Тобто це, власне, метаногенна технологія і її оптимізація для більш якісного отримання біопалива. So it was a challenge for the future. So this is how it looks in real. This was our digester where we produce the biogas, and this was the column where we had the 2 hours retention time, and the rest are our equipment to automate it, and, for example, to measure the gas production, etc. Як бачимо, це такі виклики на майбутнє, напрями дослідження, оптимізації, масштабування, власне, процесу, і також отримання, продукування водню і, власне, техніко-економічне обґрунтування цього процесу, і відповідного оснащення і визначення необхідних оптимальних розмірів реакторів для цього процесу. Тобто такі напрями конструктивних рішень, техніко-економічних обґрунтувань ця технологія потребує у подальшому. What you always have to be aware of, the processes are, the hydrogen is it's not cheap, because you have a year with more than 8,000 hours. People talk about surplus energy from wind and solar, but this is up to maybe 1,000 hours a year. So if you have an installation of electrolyzer, the investment costs are high, and if you want to use it 8,000 hours a year, you need to buy and pay for electricity. So calculation at the moment talk about €4 per kilogram of hydrogen. We have costs which are 3 to 4 times higher of the actual costs of methane. So it's a very nice process, but it's quite costly due to the hydrogen. Always to be aware of, and not saying, hey, I have a perfect process, but it's too expensive. Так, розуміємо, щодо власності, тут впроваджується система електроліз водню, і, звичайно, ці системи досить таки коштовні. So, another project we work with at the moment, it's a so-called PT Liquid project. This is where we have a similar process where we use CO2 and hydrogen to produce a liquid biofuel. So we do always the same, just with different organisms. Тобто бачимо стадійність і отримаємо, власне, рідке топливо, етанол, так? So in this process, we try to fix CO2 from different processes with impurities, because what you need to be aware of, all these processes, and the one before too, is an anaerobic process. So all oxygen, or free oxygen, molecular free oxygen, which is inside my gas, it's inhibiting the microorganisms. So we need to get rid of it. So one idea was first to fix all nitrogen, all CO2 from the air or from an exhaust gas. And for example, an exhaust gas from an engine still has 6 to 8% of oxygen inside. So this is not a gas which is easy available. So we always talk about a pure CO2, what we need, just to create an awareness. This is not an easy process and not a cheap process. So what we try to do is to fix the CO2 from different processes, to use this in a homoacetogenesis, so the formation of acetate from hydrogen and CO2, and then to produce
ethanol in a so-called solventogenesis. Відповідно, розглядаються можливості, як оптимізувати процеси продукування рідкого палива і фіксація СО2, можливості впровадження процесу гомоацетогенезу і подальшому вже етапу розчинення. Відповідно, цей напрямок є також дослідним проєктом дослідницької групи, яку очолює доктор Бохман. Yeah. So, what we do in this process is we fix by the carbonic anhydrase. It's an enzyme what we all have inside of us, but also many organisms who convert CO2 to hydrogen carbonate or to carbonate. So this is for sure done by an equilibrium, but depending on the pH, but these enzymes can change this equilibrium to or can influence it positively or negatively. So they change the equilibrium. For example, what you can see here, CO2 in a low pH range, I have 100% of CO2. The more I increase my pH, the more hydrogen carbonate I have inside and the less CO2 I have inside. And this is here with black, then we have the red, and the higher the pH, we have more carbonate inside. So what we try to do is to use a carbonic anhydrase, which switches the equilibrium to a more beneficial side and to liquefy somehow the CO2. But I can spoil, it didn't work well. Отже, як бачимо, власне, різні джерела СО2 можуть бути використані, які дозволяють вилучати СО2 з газового потоку, і подальшому, відповідно, ми можемо впроваджувати різні групи мікроорганізмів для того, щоб здійснювати власне перетворення даної фази. Слід зауважити, що якщо ми бачимо утворення власне карбогідрат різного типу, то вплив pH значень досить таки значний, і відповідно треба знаходити оптимальні зони, оптимальні значення pH для ведення процесу з отриманням необхідного нам продукту. Це досить таки важливо, і в принципі ми можемо побачити також наведений така схематична гідратація з утворенням різних сполук, і в цьому напрямку дуже такі дослідження ведуться актуальні на сьогоднішній день. При цьому в даній дослідній групі також вивчаються процеси залучення різних ресурсів СО2 в процесі обробки і утворення біопалива рідкого. This is just how it works with the carbonic anhydrase and with the zinc iron inside the enzyme. But yeah, that's maybe too much. So we worked with 4 different enzymes and produced them for this process via E. coli. So we inserted the genes to produce this carbonic anhydrase and produced it in larger forms and then purified it to use them for our carbon fixation process.
Як бачимо, використовуються різні ензимні системи, тобто ферментні системи для власне продукування нашого продукту, і бачимо систему пурифікації, тобто очищення, що також є важливим для отримання якісного біопалива в кінцевому результаті. Yeah. This, for example, is carbonic anhydrase from Acetobacterium woodii. This one is from a thermophilic methanogen. So we looked for different carbonic anhydrases where we can get them from. And this is from Yellowstonensis. And this one I have to check either. I can't remember the name of the organism. I'm sorry. It's always disappearing from my head. Yeah. But these are just coming from different organisms. Yeah, yes. Okay, and we see the experimental result of measurement, I see. And then check the time, please. Yeah. I'm hurry up. And that's why, so what we measured, also the activity, and this is how it looked like. So we checked which one is the best enzyme and how can we implement it, and you measured the pH. Як бачимо, також експериментальні дані. Зараз подивимося. Then we took this liquid and produced acetate by injecting CO2 and hydrogen, or by using the hydrogen carbonate. So the idea is also to know how is the uptake of the carbon of the microorganism. So we took 9 different acetogens. These are the organisms who produce acetate from hydrogen and CO2. Відповідно, мені залишили прокоментувати. В принципі, досить цікаві експериментальні дані, продукування ацетату з відповідно певного співвідношення водню до СО2, є ферментація, де відбувається з гомоацетогенними бактеріями, є, відповідно, здійснювалися скринінги різних видів ацетогенів, що дозволяло підвищити ефективність, власне, гомоацетогенезу. Thank you. Yeah. So, and this is the process, what we have. So we come here from CO2, hydrogen, and the homoacetogenic bacteria. This is the energy gain. This is the process, the production of acetate. And this is the only thing what we do. We just take one part of the biogas process and of the anaerobic digestion process, and have an additional process. Yeah. Yes. So, what are the challenges? Because they don't do it for free, we have the problem that these organisms, and this is what you know from many different organisms, if they have an anaerobic process or autotrophic growth, then the energy yield they have is very, very low. So these microorganisms are one of the the most slow organisms you can imagine. Yes, I agree with you. They don't grow, they do what they want, and what on top is, you try to give them only hydrogen and CO2. And the group of organisms from these 9 is declining. So what do? You adapt them, and this is then, for example, one master thesis, and the student is just pipetting for months and waiting the guys to grow, but some of them, they don't. Or they grow, but so slowly
that you don't even realize it. So after 1 month, you see a little grow of the organisms, because the OD doesn't give you really a hint, because the broth you have is very thin. So we do a step-by-step adaptation. Then we look for the uptake, and we check, do they use the CO2 or do they prefer the hydrogen carbonate? So this is the work been done, what we do at the moment with different organisms. And then we add, for example, some sodium hydrogen carbonate or some CO2, and check with the carbonic anhydrase, does it really take the CO2 or the hydrogen carbonate? Як бачимо, ці основні виклики щодо того, як оптимізувати процес, вони і зазначалися на цьому слайді щодо автотрофних мікроорганізмів і дуже низького рівня росту. Тобто це також треба враховувати, відповідно проводити адаптацію до відповідних умов при утилізації різних співвідношень водного до СО2 і, звичайно, можливість розглядати різне розчинність газової фази у середовищі культивування бактерії, і також внаслідок того, які різні необхідно тестувати різні варіації джерел карбону для того, щоб підвищити ефективність процесу. Well, this is the adaptation process. In the beginning, we give some fructose to it, because most of here with Acetobacterium woodii, we give with all passaging process a little bit less sugar inside, and at the end, after a month something, we have an organisms, and with these we work since years. We have an organism which is adapted only to hydrogen and CO2. Mm-hmm. Please continue. Yeah, okay. These are the organisms we tested, and most of them, what is presented in some publications, it's not true. Oh, it did work in our lab, whatever. But we have these three are the most promising ones. It's Morella thermoacetica, the Sporomosa ovata, and Acetobacterium woodii. So these are the organisms which are the most prominent one and the most easiest one. So Fuchsiella is so slow in growing, and it was not clear if it produces acetate, but you also need high salt content. And some of them have a formate production and not an acetate production, so they do what they want. And it's always quite tricky to let them do what you want. Добре, дякую. Yes, continue, please. So these are just to compare the acetate production by different organisms. We have here, for example, a sodium pump. This is how they produce the energy they need for the transformation of hydrogen and CO2 to acetate. So Acetobacterium woodii pumps sodium in and out and produces by this 0.3 ATP, and produces here his protons. And yeah, this is how it works in this organism. Then, and just to show what you are faced with when you have the different processes, Clostridium longdalii uses the proton pumps inside the cell, and yeah, have here also different forms where he produces some energy and the protons and electrons. And Morella thermoacetica doesn't use the RNF complex, uses the ECH process. It just to explain why you use different medias
for the growth of the organism. So sometimes you have the problem, you don't know why he's not growing. And this is the reason that you don't have any energy production by, for example, if you have here a lack of sodium, he doesn't do anything. But you have a limitation where the sodium concentration is too high and the organism doesn't do anything. So you are just in a specific range of cations to add and where you have the activity. Yeah. Так, як бачимо, досить цікавий підход щодо лімітування субстратів розвитку мікроорганізмів процесу цитогенезу. Відповідно, розглядалися біохімічні шляхи трансформації, власне, мікробними клітинами різних типів субстратів і впливу різних мінеральних домішок, того ж содіуму, для їх розвитку, для того, щоб знайти оптимальні дози тих чи інших мінеральних домішок і комбінації субстратів. Here just to show, on the one hand, they grow slowly, but then additionally, they don't produce the amounts you would like to have, because here you have a very thin broth of product. For example, Ovata produces between 20 to 30 to 25 grams of acetate within 2.5 weeks. But if you look for Mayombe, he produces about 5 grams. It's almost nothing. This is something where we separate all organisms, which makes sense and which doesn't make sense. And yeah, so you go step by step to see which is the most efficient organism. So Mayombe was kicked out because the concentration was too low, and the organisms grow slowly, yeah, very inefficiently. But then, yeah, we continue with Ovata. I can skip this. Yeah. Always you need to know where is the metabolism depending on. Where does the energy come from of the organism, especially if you work with single strain. And this is where we are right now. We have a small system where we feed continuously with gas, with hydrogen and CO2, and have a mesophilic process of 37 degrees and control the whole system and see how can we influence and optimize the process. So here we have inside immobilization process, carrier material, and pump liquid from this storage into the top, and the liquid goes through it and the gas comes from the bottom. And here we can compare 3 different systems to each other directly and see which organism under which process condition works the best. Так, як бачимо, це експериментальна лабораторно-дослідна установка, де проводилось порівняння як, власне, тих середовищ використав для культування мікроорганізмів і різних мікроорганізмів щодо їх продуктивності, і проводжували це в термофільних умовах, по суті, там 47 градусів Цельсія, контролюючи, власне, і порівнюючи, яким чином різні мікроорганізми працюють в однакових умовах, і які з них більш продуктивніші. Yeah, and then when we have this acetate, the next step is at the moment, but it doesn't work very well. We use the so-called ABE fermentation. ABE fermentation means acetone, butanol, and ethanol. These are Clostridia strains who produce these products here, ethanol, acetone, and butanol, from
acetyl coenzyme A or butyryl coenzyme A. So we go with the acetate this way and then to the ethanol, or from the butyrate to the butanol. So that's the idea behind. But on this way, there is a lack of electrons. So the idea behind is to use an electrofermentation where we get the electrons from the electricity which we give into the system, where we have an anodic compartment and a cathodic compartment. Відповідно, розглядається процес електроферментації з визначенням основних процесів у системі взаємодії між анодом та катодом і електродонорні сіті, власне, електродонорна мережа, яка, відповідно, здійснюється клітиною мікроорганізмів. Тобто це такий, досить такий цікавий зараз напрям електроферментації, який на сьогодні розвивається досить таки потужно. Then I think I should come to an end. Time is off. I see you have a lot of slides, yes, and we can continue in the next webinar. Next week, same place. It's very interesting your experience and project that you've done now in the summer period later, and we see a lot of different processes of biofuel production, and I think all of my students and all of staff that present now, it's really interesting and very excellent experience you present now. And if it will be very good if you can send this presentation me, and I can this presentation sent to other students or staff, or if it's possible, of course. I need to check which data is unpublished yet, but yes, maybe that moment is important, that what information you can send, especially I understand at this moment, but it's really very interesting. And if you want, we can discussion about several type of webinars. Yes. For all of more possibility, because yes, really very interesting information and very good presentation and large presentation. Як бачимо, досить такі різноманітні проєктні дослідження виконує дослідна група доктора Бохмана, і ми розглянули буквально тут 2 проєкти, там кілька анонсів цих проєктів, і відповідно ще є досить таки значна кількість розробок, і ми можемо продовжувати і подальшому організувати ще вебінари щодо цікавих напрямків, справді, які впроваджуються у генерації виробництва біопалива. А щодо на сьогоднішнього часу, так як у нас часу не так багато в цьому рамках цього вебінару, то ми перейдемо до наступної частини. Вона буде не дуже така об'ємна, але важлива для подальшої організації обговорення можливості напрямків співпраці. If I see you have a lot of type of slides, maybe if we have questions now, maybe thinking our students and staff about questions, yes? Тобто, якщо у вас є певні питання щодо цих презентацій, можете, власне, їх зараз оприлюднити, чи написати, чи відповідно сказати. І також ми перейдемо до наступної частини, де відповідно певну інформацію надам я щодо нашого вебінару, і подивимося можливості щодо співпраці, які присутні. So, if there are any questions, I can write down my email address
Yes, it will be very good. То, звичайно, дуже багато інформації, тому можете задавати питання безпосередньо, написавши на емейл доктора Бохмана. І, відповідно, він завжди відповість і надасть досить таки ґрунтовну інформацію. Він відкритий, взагалі наші австрійські партнери досить таки відкриті до співпраці, тому, власне, те, що я зараз запропоную, дуже швидко, я не буду зупинятися дуже детально на певних аспектах, але хочу зауважити, що, власне, з доктором Бохманом, його дослідною групою ми співпрацюємо і вже подали одну спільну заявку проєктну, що називається, відповідно, Waste Recycling with Production of Biofuels and Other Bio-based Products, тобто це назва, власне, нашої заявки, що стосується рециклінгу відходів з отриманням біопалива та інших біоосновних продуктів. I tell that we now have a joint application for project and waiting for result of competition. And I hope it will be soon. And shortly, I tell about some steps that we discussing with you, and maybe you can comment. So it's a type of object on this research, exploitation of facilities improving biotechnology for the production of biofuels and other bioproducts, the possibility to recover useful nutrients and integration approach from different sources of biorenewable and bioproducts, of microbiological conversion, downstream processing. So it's a general position, and all of we see your institute and your research groups connection with environmentally friendly materials, and in our department is the most basic approach to environmentally friendly materials and processes generation. And of course, a lot of waste we can see in our environmental, example in Ukraine, for example, in the wastewater treatment plant, SIDSLAT, and we see generation a lot and not recycling, unfortunately, in our country. And other type is phosphoryptum, and a lot of countries have generation such a type of waste, but the most important how we recycle this waste. And Ukraine now accumulated more than 55 millions such type of waste. Також хочу зауважити, прошу питання можете надавати у наш чат. Thank you. And some moment of allocation of phosphoryptum dumps, it's really a lot of basic 5 locations, and in Sumy regions 2 locations we have. So it's really actual for Sumy region, Sumy State University in Sumy region. So it's a really very typical question of us too. And should be noted, you tell about nutrients and minimization difference nutrients that be supplement for growth necessary bacterials, and forming strong biofilm and immobilization materials that can be used. So in such a type of waste or byproducts can be useful in this ways in the different bioprocesses, and a lot of discussion under these problems and these opportunities can be, and the most important detoxification processes and get good useful bioproducts. Then we tell about 2 stages, the first anaerobic digestion with heavy metal precipitation and get fertilizer and biogas, and that we tell that about quality of biogas and possibility to purification and get biomethane and other type of byproduct as biosulfur, and including this process and using different type of waste, as example nutrient additional and possibility using phosphoryptum. So it's a type of possibilities and solutions that can be used
in different wastewater plants, and different processes must be done in state of investigation, including microbiological laboratory state of sewage status location and screening different necessary groups of bacteria and necessary understanding research of what medium, how it's impacted, how we can fix it, some toxic effects or not, and how it can be suitable and very effective for forming bacterial layer, and processes of mobilization. Answers optimization processes, technology and automatization of bacteriological processes, and technological application of these moments of the state is important, and then analysis life cycle assessment, dissemination activities, and formed useful bioproducts that are shown in these slides. It's some very short analysis of this information because we now connection under this topic, тобто ми зараз співпрацюємо можливості розвитку цієї тематики, можливості залучення нових ресурсів, як мінеральних добавок у процесі анаеробної ферментації, можливості процесів детоксикації відходів і отриманням корисних продуктів, таких як біопалива і добрива. Відповідно, цікавим також розглянути можливості міжнародної співпраці в різних напрямках, in this slide you can see some link for our site of University International Exchange Possibility. І ми бачимо різні можливості, зокрема така програма, яка досить таки популярна, і відповідно це стипендія імені Ернста Маха на навчання стажування в Австрії. Про неї можна також дізнатися за цим посиланням і її долучати до реалізації спільних домовленостей академічного обміну з нашими австрійськими партнерами. Вона може мати студенти різних рівнів, undergrad students, graduate students, undergraduate students can be participate, and PhD students and postdocs, so it's a different possibility of mobility. And the next slide we see some joint project competition that we took part in this participation and waiting for results. So, також, як бачимо, в рамках договореностей і в рамках, власне, цих австрійських фундацій, що базуються на підтримці їхнього міністерства, і також нашим Міністерством освіти та науки підтримуються спільні проекти, так і окремі види взаємодії в академічній мобільності, науковим стажуванням. І, власне, такі спільні проекти також долучаються до можливостей співробітництва нашого. Тому, в принципі, ми виходимо на розуміння того, що бачимо різні можливості, і справді спектр дослідження науково-дослідної групи доктора Бохмана досить різноманітні, стосуються різних напрямків отримання біопалива, інших корисних біопродуктів, які справді можуть вже оговорювати різні форми співпраці і можливості її розвитку. So I tell about possibility growth level of our cooperation because it's really you have very large experience and different type of project and topic of Biofuel productions, and of course it's very important to see opportunity to in different direction of our cooperation, and how I see it's a possibility to provide in such programs that I show in the previous slide. Is a joint project, is a individual grants scholarship program, so different possibility, and of course this way and possibility forming consortium to building partnerships that can provide more strong cooperation and provide a large project and European Union grant level. So it's very
big challenge and a great opportunity in this way also. So it's some positions that I won't show now because time is very quickly go, and I see that one webinar it's not enough for such information, very good interesting information, and such of possibility to construction new type of opportunity to have a cooperation different levels from student exchange or PhD exchange, staff exchange, and forming some consortium and provide more and more big level of cooperation. Thank you for your attention, and this part of my presentation I finish now, and we can discuss more deeply some opportunity or a lot of information. Understand? Yes, a lot of information, and I hope we can connection, and you see a mail of Dr. Bochman, and I think we can more deeply analyze the difference possibility. If you have some questions, some comments, please think and write in chat or tell. Yes, now it's for all people. Якщо у вас є певні пропозиції, певні думки, можливо, питання щодо нашого австрійського партнера, доктора Гюнтера Бохмана, прошу, можете їх задавати, чи взагалі якісь власні думки, то прошу, можете зараз це зробити. У нас також є функція підняття руки. Це якщо хтось там не знає, як підключитися до розмови. І, звичайно, як бачите, у нас спілкування може продовжуватися в подальшому, і, відповідно, прошу, якщо когось зацікавила певна інформація, можливо, зацікавили певні напрямки досліджень чи нашого спільного проєкту, який ми зараз чекаємо результатів, ще не знаємо щодо конкурсного відбору, то прошу, в будь-якому випадку цей напрям буде розвиватися, дуже багато конкурсів, дуже багато різних грантів, як бачимо, австрійські партнери також мають гранти різного рівня, в яких ми можемо впроваджувати з нашою тематикою і збільшувати можливі напрямки співпраці. Тому прошу подумати, розглянути ці можливості і, відповідно, за можливості долучатися, розглядати різні напрямки співробітництва. Це такий загальна ремарка щодо нашого сьогоднішнього вебінару. I see all thinking. It's general thinking about all of these moments. Always the flood of information which comes to the people. Yeah, I think the grants, the individual grants make sense to get this opportunity, and only if you apply you can get them. So, the European Union or Commission proposals are very competitive. So yes, this is. With my colleague Ludwig, we write at the moment also, or we joined a consortium, we were invited, and it's a chance in the meanwhile of less than 5% that you get the grant. And it's a bit frustrating if you go for the big projects, but the small individual ones, they are worth to apply for. And I just can recommend to the people to apply for it and to get it, because that's easy. It's an easy evaluation process, and it's easy to get this grant. And I just can support people, and I can't force them, but I can support them. This is, I think, very important also for students to develop their own vitae.
So. Yes, thank you very much for such a proposal. It's really the first step of, for example, possibility to take such individual grants for our students or for PhD students or academic staff, research staff. It's really the first stage, and maybe, of course, provide some project for academic exchange. It's different level can be, for example, bilateral level. Yes, we know about this level, and it's most important to deeply understanding how we can cooperation in which direction, and soon it can be possibility to grow this level of possibilities. Отже, як бачимо, справді починати варто з таких індивідуальних грантів, і як говорив доктор Гюнтер Бохман, що реально можна і для студентів підтримати наших і аспірантів, будь-яких дослідників, відповідно нашої кафедри, які можуть подавати на такі індивідуальні гранти, інформацію, яких доступна і на нашому сайті університету, що я зараз представляла. І справді є австрійські партнери, які можуть підтримати ці пропозиції, і можна розглядати різні напрямки кооперації. Зараз ми акцентуємо увагу на ферментації, на біопаливі, але при цьому досить таки екологічні біотехнології, можливості реалізації різних процесів, цей напрям можна розширювати. Тому всі, хто бажає долучатися, може розглядати ці можливості індивідуальних подач. Також є білітарійські, тобто двосторонні проекти, на якому я сьогодні також наголошувала. І це також можливості реалізації цих проєктів. І зараз ми чекаємо на такі можливості, і вони є системними, тобто можна подавати на них періодично і дивитися, власне, австрійські гранти чи двосторонні, які містять і українські, наше міністерство підтримку. Тобто є різні можливості, можна думати щодо цих можливостей і їх реалізації. Звичайно, рівень ЄС, він досить таки складний щодо розвитку консорціуму. Тому тут треба поетапний розвиток і, власне, зацікавленість і впровадження різних рівнів і етапів розвитку співпраці. Some comments in general for you give for us, because we have some of students excellent, English, but some of students have some moments, so I translate some important information about grant system. But I think if students want to do this, he can grow that level of English, yes, quality of knowledge, and it's a possibility if we have such good partners, possibility to support it can be possible to take part in different scholarship programs for our students. For example, PhD students or research staff and academic staff, so different programs can be. I only present such example of programs, yes, in slides, that easy taking information about different grant programs, and really can be possibility to write application. Yes, if you have support letter from host university, yes, and take part in competitions. So it's the most important moments that we can grow it and really take part in different programs, and let's see, maybe some of this project can grow it and we be lucky and won and have join research, and especially it's need to try again and to see how it will be, and then continue our cooperation. Yeah, I'm just waiting for the result for the evaluation of our proposal. But if your ministry is as fast as ours, then it can take some time. Yeah, it's now is such situation with coronavirus, with such moments impacted on international collaboration, and we see a lot of postponed deadline of result. But I hope at the end of December we see the most of all. Yes. Maybe we get a Christmas present.
Yes, such as get Christmas a gift. I hope it will be good gift. Thank you a lot. And можливо, якщо є певні коментарі, питання, можете долучатися, у кого нормальний інтернет. I see some people write me that have difficulties with internet in Viber system. I have difficulty with internet connection, but it's very interesting topic. So I think a lot of people have motivation now. You motivation our students, and I hope it will be continue our cooperation. Yeah. Добре. Отже, в принципі, є питання? Yes, if it's possible. Okay, so good evening, dear Dr. Gюнтер. I'm Irina, academic staff from this department. And according to your presentation, at the beginning of your presentation, you said also about such scientific and research direction as digestate, using and research of digestate. But maybe it is to the lack of the time and limited of the time. Yes, it was not the possibility to present in more details this research area. Also, I have the question regarding the digestate using and your research, and is it possible to write you email? Maybe it will be easier, and to discuss with you some direction of cooperation on this topic, on this specific topic. Yeah, I had, so we have one project which deals with flocculation. It sounds quite boring in the beginning. It's only the first step of the separation process, but it's the most important one. So due to our opinion, so it depends on the person, on the researcher who deals with the topic. But, yeah, just write me. We worked a lot in the past with digestate treatment and utilization. So just send me an email. It's maybe easier, or if we do another webinar, I will include my colleague Wolfgang Garbauer, who might talk about this topic more into person, or Ludia Kamerad, who's my colleague who's involved in the cooperation, and also giving further aspects of anaerobic digestion. Yeah. But just send me an email. Okay. We will answer. And if I don't answer that fast, just repeat it. I'm very bad sometimes sometimes I will forget things. I improve, but it's just remind me if you don't get an answer after 1 week. Okay. Thank you. That's the best. I know myself. Yes, we are interested in this research areas, using of digestate and treatment and so on. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, maybe some other person have questions. So if you have question in other moments thinking about this, and you see in the chat mail of Dr. Güntera Bохmana, so you can write and some questions and possible opportunity to discuss, and we can generate new webinars and more deeply analyze different other topics, and soon continue our cooperation in different directions. Отже, дякую всім, дякую за цікавість до цієї тематики, і, звичайно, thank you very much for our Dr. Bохмана, Гюнтера Бохмана, that you have time for this webinars and present a lot of interesting information, and I'm glad to see you again, and hope it will be very good opportunity for different research project and individual grants and general project, joint project, and new opportunities we see. Отже,
як бачу, можливості контакту є з нашим австрійським колегою, тому, будь ласка, долучайтеся і за можливістю як налагоджуємо тісний контакт за різними напрямками. Отже, дякую всім за вашу участь. Спасибо, было очень интересно. It's our staff, Vera Falco, academic staff. Dr. Vera Falco says, Doc, thank you very much. It's very, very interesting. So it's a good that we have such time and such useful webinars. Thank you for the invitation. And yeah, I hope I could transport some of the ideas we have and research aims we are going to within the group. Yeah. It was just a small spotlight on one topic, and yeah, maybe next time more. Yes, it can be, and I hope it will be. So thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. And will be good today, evening today. Yes, let's finish at work. Yes, now or some other go to work. I don't know. Okay, thank you. Then I wish you a very healthy time, and I don't know if you are allowed to meet your families and your relatives at Christmas or New Year's Eve. Yeah, Christmas holidays, New Year holidays, so it's really soon beginning, and I wish all take care and will be healthy, and it's the most important now. So it's a positive moments today. Okay, thank you very much for that. Thank you. Presentation. Дякую всім, і нашу зустріч на сьогодні вже завершуємо. So it's maybe finished today. Yes, our work. And all goodbye. Take and take care. Yes, and keep in touch. I hope it will be continue soon. Okay. Yes. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Have a nice evening. Yes, thank you. Okay.